ushering in our director. Kwa hivyo we are bringing our director to the president of the school. Asante sana. Karibu sana. Ya dharura na mambo ya hospitali. Pia tunao our fire brigade team wakiwa wanaongoza gwaride hili. Basi gwaride linageuka, watachukua nafasi yao kwenye kiwanja, na wanapochukua nafasi yao kwenye kiwanja, bendera kama ilivyo ishara lazima iwe mbele ya gwaride. Hivi sasa bendera likiwa linaletwa naye wana Air Scouts mbele kabisa, ikiwa imebebwa naye our flag bearer siku ya leo akiwa ni Evans, Platoon leader for the Air Scouts, assistant platoon leader akiwa ni Leon Gishimo. Basi our right markers wakiwa wananyorosha gwaride ili liweze kusimama mstari moja zaidi. Tangulia kusema gwaride yetu siku ya leo limeandaliwa na kuhudhuriwa naye our Air Scouts wakiwa mbele kabisa. Air Scouts likiwa linafuatwa nao Sea Scout girls, tunao Land Scout girls, tunao Land Scout boys, tunao wale wana St. John's ambulance, na pia tunao wana Fire Brigade. At ease. Stand easy. Alert. Hivi sasa anayekuja kuchukua zamu ya kucommand parade akiwa anajulikana kama Samantha Wangoye, ambaye kwa siku ya leo ndiye parade RSM atakayesaidiana naye Cynthia ambaye pia ni parade RSM. Good morning, madam. Parade form, ready for your commands. Parade stand at ease. Stand easy. Stand alert. Assistant parade commander anakuja kuchukua zamu yake, naye parade RSM akiwa anachukua nafasi yake nyuma ya gwaride kabisa, kuhakikisha kwamba gwaride. Good morning, madam. Parade commands. Dressed, ready for your command, madam. Stand at ease. Stand easy. Stand alert. Basi platoon leaders wale vikuu wa vitengo hivi sasa watakuja kwenye vitengo zao wakiwa wanabadilishana na wale assistant platoon leaders. Platoon leader for the Air Scouts, David Mwangi, platoon leader for the Sea Scouts, LC Kendi, platoon leader for the Land Scout girls,
Jokabeth Nyanchera. Tunao pia platoon leader for the St. John's Shali Eliana Wangoi, wakiwa wanabadilishana naye Shalin Kaifa. Platoon leader for the fire brigade Sahad Hussein. Platoon leader for the Land Scout boys Sahal Mohammed. Hivi sasa basi ni zamu ya overall parade commander Stephanie Mwende kuchukua usukani. Good morning, madam. Parade formed, dressed and ready for your command, madam. Parade stand at ease. Stand easy. Basi tutakapokuwa tunaimba wimbo wa taifa, nitawaomba sisi sote tuweze kusimama tafadhali. Parade national. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after. Mgeni tutamuomba aweze kukagua gwaride and Good morning, madam. mgeni wetu siku ya leo ni Zawadi Education Program Officer Nakuru East Sub County. In closing orders, close orders, move. Turn to the left in threes. Left turn. Basi platoon commanders wakiwa wanachukua nafasi zao kwenye zile platoon wanazoziongoza. Wazazi wetu, our guests, during this year's Mashujaa Day parade, our scouts will be marching alongside other forces including the
Police Service, the GSU Service, Administration Police, Kenya Wildlife, Kenya Forest, and also the Kenya Prisons katika sherehe za mashujaa. Mbele kabisa tunao our parade commander Stephanie Mwende. Anayefuata akiwa ni parade RSF siku yetu ya leo akiwa ni Samantha Wangoe. Anayebeba bendera fahari ya kikosi ya wanaskauti duniani akiwa ni Evans Ezra. Anayeongoza platuni ya kwanza ya wana Air Scouts akiwa ni David Mwaki. Nyuma kabisa tunaye assistant platoon commander for the Air Scouts Beyond Yeshimo. Anayeongoza gwaride platuni ya pili wale wana Sea Scouts akiwa ni MC Kenny. Tusimame tafadhali wanapopeana Israel sawa, tafadhali na waomba tusimame. Tuweze kusimama tafadhali wanapopeana Israel. Anayeongoza platuni ya wanadada wa Land Scout akiwa ni Dr. Beth Nyanchera akiwa anafuatwa naye Lilian. Anayeongoza platuni wanaopita hivi sasa wakiwa ni wale platuni ya Boys Land Scout ikiwa inaongozwa naye Fahad Hussein. Platuni ya wana St. John's ikiwa inaongozwa naye Eliana akiwa anasaidiana naye Shalin Kaifa. Platuni ya wana Fire Brigade wale waliobobea katika masuala ya kuzima moto wakiwa wanaongozwa naye Sahal Mohamed. Wanaofunga nyuma kabisa ni our parade adjutant waliotusaidia leo. Ile ya green ikiwa inaashiria chipukizi Scouts na ile ya yellow ikiwa inaashiria wana Sungura Scouts. Gwaride yetu inaondoka kwenye kiwanja, lakini wanaokuja hivi sasa kwenye pass out ni wale wadogo Sungura Scouts from lower grades na EC sections. Tuweze kuwapigia makofi tafadhali wanapotoka kwenye jukwaa kwa kutupambia gwaride. Kama nilivyosema awali, on Sunday our scouts will join other forces during the Mashujaa Day parade to commemorate the Mashujaa Day, and they will be joining the Kenya Police Service, the GSU, the Administration Police, Kenya Prisons, Kenya Wildlife, Kenya Forest Service, and the National Youth. Platuni ya Land Scout Boys ikiwa inaongozwa naye J Ryan akiwa anasaidiana naye Liam Kaifa. Hivi sasa wanaopita mbele ya jukwaa tunao gwaride, tunao wana Land Scout Girls wakiwa wanaongozwa naye Ann Wangeshi. St. John wanapita pia wakiwa wanaongozwa naye Maria Chanel. Nyuma kabisa tunao our scouts from the EC sections, hawa wakiwa ni wale wa PP1. Vile vile hawa pia on Sunday watajoin ili tuweze kufanikisha sherehe za Mashujaa Day. Tafadhali tuwapigie makofi wanapopita mbele ya jukwaa kwa kazi safi ambao wanafanya. Platuni ya kwanza ikiwa ni ile ya Sea Scouts, Sungura Girls. Platuni ya pili ikiwa ni ile ya Land Scout, Sungura Boys. Platuni inayofuata ikiwa ni ile ya Land Scout Girls.
Yesu. Turn into the right in 3. Right turn. Wakati unachukua position yao ili kila mtu aweze kuona, tutaka tusikie wanayo yepi. Present a short skit explaining on how to handle fire in case of a fire outbreak. So we shall begin. It is a normal day whereby our citizens are just living their lives normally. Some are in a sophisticated restaurant, taking their lunch, discussing on life or the society, while others are passerby just walking around. In the course of this all, they were talking and chatting, but all of a sudden, there was an explosion. Fire. An explosion that took place in the restaurant. Some of the citizens who are outside noticed this. They were discussing on who to call. So they called the fire brigade. As the fire brigade arrived to the scene, they identified the source of fire and put it off, extinguishing the fire using some of the fire extinguishers, whereby they used dry powder. Dry powder is used to extinguish fire that was caused by electricity. So it happens to be that the sophisticated restaurant had a shortage or a faulty electricity that caused the fire. They took the fire extinguisher and released or pulled the trigger, aiming it at the fire. They aimed at the fire, then they swept it off. While the fire was being extinguished, another citizen decided to call the St. John ambulance to administer first aid to the casualties who were included in the explosion. As the St. John's members arrived, they decided to take out the casualty as the first step in first aiding. Before they entered, they have to identify whereby that the fire is no longer there. Because even if you are a first aider, you are supposed to consider your life or your health. You should not just dive into the scene. You might also get hurt, and there will be no one to rescue the others. So they started off with those who are quiet, lying on the floor, since they might have been dead or they might be in the process of dying because of the inhaling of the fire, or they might have been burned severely. She who was remaining was okay, but not fully okay, but was also injured. But we have hope that she has regained consciousness. She's still arriving. She's still alive. So they check the blood. They check the air circulation, whether it's okay. They check how the heart rate is. To those who are burned, they clean up the wound, administering first aid to the wounds. Well, the fire brigade also consider taking out the fire, ensuring that the fire everywhere is put off. So you can see that some of the casualties are regaining consciousness, some of them are okay, some were burnt, some they smoke choking, and others were traumatized. So the first aiders did what they do best and helped them and saved lives.
So with this short skit, it explains to us how fire can be put out and how we can save lives. And that is the role of the St. John's and the Fire Brigade, to save life and to secure peace. Thank you. Boys walikuwa tayari wamefika na kuondoa ile moto. So hawa pia tunaamini watakuwa wamepata ujuzi ya kufanya hizi zote. Wakipita wanapeana heshima kwa their patron, their matron. Tunasema matron wa kikundi hichi si mwingine bali ni our director. Wameweza kutrain na kuzimaster hao wenyewe. Mbele kabisa tunaye Mary ambaye ataongoza kikundi hichi cha wana scout professionals in parade drills. Watatengeneza various formations, various names, pengine hata watatutengenezea jina ya our madam director. Angalia kwa makini jina wanaenda kutengeneza. Kuna jina wanatengeneza hivi sasa. Wametengeneza jina Radiance Academy Nakuru wakiwa wamezi-initialize. First group imetengeneza letter R, second group imetengeneza letter A, the third group imetengeneza letter N, Radiance Academy Nakuru. Wanarudi kwenye kikundi moja tena watuletee another formation. Kama nilivyoeleza awali, on Sunday kikundi hichi cha wanaskauti pamoja na wale wa St. John na Fire Brigade watajumuika na other forces kutuletea tumbuizo na parade pale uga wa Kiti. Wanatengeneza another formation. Scouts are trained in what we call patrols. Kama vile polisi wanapiga patrols in different places, scouts pia huwa tunapiga patrols. So wanatengeneza patrols zao. Kama nilivyosema, kikundi hichi ina wana scout ambao wamebobea, wametusaidia, wanajulikana nationally. Tunaye Mwende ambaye this year commanded a parade of 10,000 strong scouts in Nyeri. Tunaye Mary, tunaye Evans. Sasa wanatengeneza various shapes, square shape.
Watapeana 3 cheers to our graduates ili kuonyesha kwamba wanawaheshimu na pia wanawadhamini. Kama ilivyo ishara na all uniformed forces, all uniformed group, wakitoka ni lazima eyes right ipeanwe, watapita mbele ya jukwaa kupeana eyes right. We want to thank our Madam Director for the continual support you've been giving us. Dear parents, our scout movement is one of the largest scout movement in Kenya currently, with 357 scouts. And as I have already explained, we normally do various activities. We attend national functions. Wakipita tafadhali mbele ya jukwaa, nitawaomba tuweze kusimama. Madam Director aweze kukubali heshima hiyo ya eyes right. Asante sana our guest for accepting the eyes right honors.